feel sad, I escape from my sins. Lately music's been my reminiscence. That's when I listen. I know it's bad that I can't help myself. When I get mad, I set fire to the hell. The only way to keep it at a distance, that's when I listen. Music is the reason why I stay. A cheering melody will fix a melancholic heart. The music is the reason. The music is the reason why I stay. I feel alive, I feel alive, I feel alive. The music is the reason. The music is the reason why I stay. I'm sad, I tend to build a fence. That's when I need tunes to keep on living, like someone's listening. I see the signs when I seek for the lights. I know it's bad when I forget myself. Lately music's been my self-reminder, my self-reminder. Music is the reason why I stay. When I feel sad, I escape from my sins. Lately music's been my reminiscence. That's when I listen. I know it's bad that I can't help myself. When I get mad, I set fire to the hell. The only way to keep it at a distance, that's when I listen. Music is the reason why I stay. A cheering melody will fix a melancholic heart. The music is the reason. The music is the reason why I stay. I feel alive, I feel alive, I feel alive. The music is the reason. The music is the reason why I stay. I'm sad, I tend to build a fence. That's when I need tunes to keep on living, like someone's listening. I see the signs when I seek for the lights. I know it's bad when I forget myself. Lately music's been my self-reminder, my self-reminder. Music is the reason why I stay. Will fix a melancholic heart. The music is the
it could be. Olá, amigos do canal MultiCesar, como vocês estão? Tudo bem? O voo de hoje é no bairro do Piraporinha, onde aí uma das carretas que trafegam nessa área rural quebrou, né? Logo aí bem na entrada aí da estrada rural, e causou aí esse grande congestionamento de carretas. Essas carretas que trafegam aí sentido as mineradoras aí da cidade de Salto de Pirapora, né? Tem um tráfego muito bom de carretas ali, devido ao transporte de minerais indo e vindo, né? E diante aí desse problema com essa carreta, ocasionou esse grande congestionamento aí. E nós estávamos passando por ali, decidimos então pararmos e registrarmos para vocês essas belas imagens, né? Como diz o David aí, o David faz parte da equipe e ele fala: vamos registrar belas imagens. Não são tão belas, né? São veículos que estão ali parados, mas está aí registrado para vocês. Um grande abraço a todos, se inscrevam no canal, deixa aí o seu like, o seu comentário e até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem todos com Deus.